Hi friends, welcome back to my physics channel once again. We are doing some series of prism problems for the Neet examination 2026. Now coming to the second problem, ray optics, you can see angle of prism A and angle of prism is given as A and its one surface is silvered. Light rays falling at an angle of incidence 2A on first surface returns back through the same path after suffering reflection at the second surface. The refractive index of the material of the prism is dash. ఇక్కడ మీకు చాయిస్ ఇవ్వలేదు. You have to find the answer here. So ఇలాంటి ప్రాబ్లం how to solve solution. Are you understand the point here? ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఒక ప్రిజం ఇచ్చాడండి. This is the prism. We all know this is the prism. For example, A, B, C is a prism. అనుకోండి అందాక ఇది వన్ ఫేస్ ఇది అదర్ ఫేస్ అనుకుందాం. Suppose this face is silvered, second face is silvered, this is silvered, closed, completely closed, silvered, ఏమన్నాడు చూడండి, and its one face is silvered, light rays falling at an angle of incidence. Suppose light is falling here. Now I'll draw a normal here. This is the normal. So this is the angle of incidence. ఈ యాంగిల్ ఇచ్చాడు మనకి, ఎంత ఇచ్చాడు, 2a. The angle of prism ఏమో A ఇచ్చాడు. Of course angle of prism is A. Okay, angle is given as A. Angle is given as capital A. And its one surface is silver. This surface is silver. Light falls at an angle 2A. Okay, on the first surface. Returns back through the same path after suffering reflection at the second surface, which is silver. So ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ అయింది. ఓకేనా, because it is closed, what happened, again it has came back to the same, చూడండి, on the first returns back through the same path after suffering reflection in the second. So ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ అయింది, it is coming back again. Now he is asking you what is the refractive index of the material, that is mu. ఈ మెటీరియల్ యొక్క mu ఎంత అడిగాడు, what is mu. See, we all know the basic concept of a prism from the derivation. జాగ్రత్త వినండి, బేసిక్ ఫార్ములా ఫ్రమ్ డెరివేషన్ ఏంటి, I1 ప్లస్ I2 మైనస్ ఆఫ్ R1 ప్లస్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డీవియేషన్ యాంగిల్ DM or delta. This is from derivation of the solid prism. I1 ప్లస్ I2. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు, కొన్ని బుక్స్లో ఇక్కడ I1 వాడుతుండే బాగానే ఉంది, ఈ I2 బదులు వాడు E వాడుతుంది, దట్ ఈస్ ఎమర్జెంట్ యాంగిల్, దట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్. సో లెట్ us యూజ్ UE మైనస్ R1 ప్లస్ R2 అంటే ఈ యాంగిల్స్, రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ 1, రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ 2. ఓకేనా, సో ఇక్కడ తగిలి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది కదా, సేమ్ పాత్. సో ఈ R1 ప్లస్ R2ని, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ డెరివేషన్, యూ నో R1 ప్లస్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A, యాంగిల్ A ఫ్రమ్ ద డెరివేషన్. ఓకేనా, సో దేర్ ఫోర్ ఈ R1 ప్లస్ R2 బదులు ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ అని పెట్టచ్చు, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డీవియేషన్ యాంగిల్, అండ్ ఐ పుట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఇది అందరికీ మనకు తెలిసిందే ఫ్రమ్ ద డెరివేషన్ ఆఫ్ ప్రిజం ఇన్ IP ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, సీ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. See, angle of incidence 2h on the first surface returns back through the same path after suffering reflection at the second surface. ఈ సిల్వర్ సర్ఫేస్ తగిలింది మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది, రిఫ్లెక్షన్ అయింది. అదవుతుంది మీకు, ఇక్కడ తగిలింది, ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ మే బి నార్మల్ సమ్వేర్ హియర్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్. వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి, వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ మీన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. After hitting that, it is again coming back means what does it mean, చూడండి, ఇట్స్ అండ్ రిటర్న్స్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పాత్, అగైన్ అదే పాత్లో వచ్చేస్తుంది దానికి. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ 0, ఇక్కడ 0 ఇది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ R2 ఈజ్ 0 at this angle, సెకండ్ సర్ఫేస్. ఓకేనా, సో ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ కూడా 0 అవుతుంది, మీకు అర్థమవుతుందా. దేర్ ఫార్ పుట్ దట్ వాల్యూ హియర్ I1 ప్లస్ E, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో ఇక్కడ పెడతాం, సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఇదిగోండి R1 ప్లస్ R2 ఉంది కదా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్, R1 plus R2 is equal to A from first derivation of the prism, solid prism. R1 plus R2 A లో
R1, this is R1, and what is R2? ఇక్కడ ఏమైంది, తగిలి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది. Therefore 0 is the refraction angle because that is completely silver. After hitting that one, it is coming back, which is equal to A. So therefore R1 is equal to A, equation 2. So R1 is equal to A వచ్చింది మనకి. Now what that fellow is asking you, what is the refractive index of the material prism? Now apply Snell's law at this point of incidence. Snell's law apply cheste, I'll write here. So when you apply Snell's law at the surface, at the first surface, that is sine angle incidence, that is 2A given already in the question, into refractive index, that is air refractive index tells kada mu A, that is equal to 1, I'll write later on, is equal to sine refraction, you can say R1, that is sine R1 into refractive index of this medium that we have to calculate, that is mu. Okay na? Therefore sine 2A into mu air enta 1 from the concept is equal to sine R1 enta vachindi from the concept given from the question, hitting and coming back, and R2 is equal to 0. Okay na? So therefore no, 0 angle of incidence anamata, andike venakku vachindi. So therefore akkada enta vachindi manaki R1 is equal to, ఇక్కడ చూడండి R2 0 వేస్తాం కదా, అంటే R1 is equal to A. సో R1 బదులు A ఇంటూ మ్యూ, లేదా sin 2A by sin A is equal to mu. Now this is a trigonometric function, explain that one, sin 2 theta, 2 sin theta cos theta. So sin 2A ni 2 sin A cos A by sin A is equal to mu. Sin A gets cancelled, ఏం మిగిలింది 2 cos A. Therefore mu is equal to 2 cos A, and that is the right answer. So what is the refractive index of the material here? 2 into cos A. ఇదిగోండి ఇక్కడ రాస్తున్నాను 2 into cos A. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ నైస్ ప్రాబ్లం. ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. చూసుకోండి, అందుకే మీకు ఏం చెప్తున్నాను ప్రతిసారి వీడియోలో, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాపర్లీ, you should know basic maths, elementary maths. Okay, all branches of mathematics. See here, చూడండి, this is the basic derivation formula. I1 plus I2 minus R is equal to deviation angle. అలాగే I2 బదులు E రాసుకున్నాం, R1 plus R2 బదులు A రాసాం, is deviation angle. And also we know R1 plus R2 is equal to angle A from the derivation. Because it is hitting and coming back, the refraction angle is equal to 0, incident angle 0. Okay na? Angle of incidence 0 kabatti, then whatever refraction or reflection, no reflection is going on. Angle instead of 0 అయినప్పుడు reflection కూడా 0 కదా, from loss of reflection. So R2 is 0 ఇక్కడ, that's why it is coming back again. So R2 0 పెడితే ఎంత, R1 plus 0 is equal to A, లేదా R1 is equal to A. So R1 వచ్చింది, no apply Snell's law here. Sine angle incidence in this medium, that is sin 2A into refractive index of the A, that is 1, is equal to sine diffraction R1, which is equal to A, that is into mu, which we have to find out. So by solving trigonometric function, we got mu is equal to 2 cos A. It's an excellent problem అండి, జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇలాంటివి ఎగ్జామినేషన్లో బోల్డ్ వస్తాయి ఎగ్జామినేషన్. Again we'll meet with the another nice problem.